Student, this is our second lecture of fourth chapter, environmental management. In last lecture, we learned what is environment and what is ecosystem and relation between environment and ecosystem. ओके, आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये पर्यावरण परिसंस्था म्हणजे काय ते बघितलं आणि पर्यावरण आणि परिसंस्था याचे परस्पर संबंध देखील बघितलं. Now, in today's lecture, we have to learn about environmental conservation. Do you think there is a need of conservation? First, we say what is conservation? Conservation means activity or act or process to protect the environment. पर्यावरणाचे संवर्धन, environmental conservation. पर्यावरण संवर्धन. In last lecture, we learned that is environment means what? A biotic and biotic factors and interaction between both the factors, and surrounding around us is all the term of environment because environment is a broad concept. पर्यावरण ही एक खूप व्यापक संज्ञा आहे आणि त्यामध्ये अजैविक आणि जैविक घटक तसेच अजैविक व जैविक घटकातील आंतरक्रिया आपल्या सभोवतालील वातावरण आणि सर्व घटक या सगळ्यांचं मिळून पर्यावरण तयार होते. Now, which factors are affect the environment? Do you think that if the number of consumers are gradually increases, our environment is stay as it is now, or if a chemical industry is established near the river bank, what will it affect on the ecosystem or environment of that surrounding of that river? जर आता असलेल्या भक्षकांची संख्या वेगाने झपाट्याने वाढतच गेली तर आज जे आपलं पर्यावरण आहे ते असंच टिकून राहील का? एखाद्या नदीकाठी सरोवराकाठी तिथे जी परिसंस्था आहे त्या परिसंस्थेजवळच एक रासायनिक खतांचा किंवा रसायनांचा कारखाना तिथे आला आणि त्याचं पाणी त्या सरोवरात नदीत सोडलं गेलं तर ती इकोसिस्टम म्हणजे ती परिसंस्था किंवा ते पर्यावरण अबाधित राहील का? या सगळ्यांचा विचार आपल्याला करायचा आहे. देर आर फ्यू फॅक्टर्स which affect the environment. The factors are like natural factor or artificial factor. Artificial factors means what? Man-made factors, and they affect the environment in physical, chemical or biological way. And our environmental adverse effect is directly on the living organisms like humans and other animals. Okay. Now, which factors are there? Factors affecting environment. पर्यावरणावर परिणाम करणारे घटक. There are two types of factors. Natural factors, नैसर्गिक घटक. नॅचरल म्हणजे नैसर्गिक. अनेक नैसर्गिक घटक हे पर्यावरण परिणाम करतात. अँड आर्टिफिशियल और वी कॅन से मॅनमेड फॅक्टर्स. मॅनमेड मीन्स मानव निर्मित. Now, which natural factors affect the environment? Suppose earthquake. अर्थक्वेक म्हणजे भूकंप. भूकंपामुळे देखील पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होऊ शकते. व्हॉल्कॅनोज. व्हॉल्कॅनो म्हणजे ज्वालामुखी. फ्लड्स, नद्यांना येणारे महापूर. सुनामी, समुद्रामध्ये निर्माण होणाऱ्या सुनामी. ट्विस्टर, वादळ. सायक्लॉन्स, चक्रीवादळ. These all are the natural factors which directly affect environment. Droughts also म्हणजे दुष्काळ.
Okay, these are the natural factors which directly affect the environment. And what are the man-made factors? मानवनिर्मित कोणते घटक आहेत जे पर्यावरणावर परिणाम करतात? They are like deforestation, मोठ्या प्रमाणावर होणारी जंगलतोड, त्यामुळे देखील पर्यावरणावर परिणाम होतो. Wars between two or many countries also directly affect on environment. And these are the examples which directly affect the environment. Environment is affected by many factors, natural or man-made, but the main factor is that environment pollution. We have to learn environmental pollution. Okay. Now, what do you mean by pollution? First, we see. Environmental pollution. पर्यावरणाचे प्रदूषण. Pollution means प्रदूषण. What is my pollution? Contamination in any material is called pollution. कोणत्याही पदार्थामध्ये, कोणत्याही वस्तूमध्ये, कोणत्याही घटकामध्ये होणारी भेसळ ही त्या पदार्थाचं, त्या वस्तू, त्या घटकाचं प्रदूषण आहे असं समजलं. पोल्युशन इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट ॲज एन्व्हायरमेंट. पर्यावरणाप्रमाणेच प्रदूषण ही एक मोठी व्यापक संज्ञा आहे. अँड इट डायरेक्टली अफेक्ट द फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल चेंजेस इन एअर, वॉटर अँड सॉइल प्रॉपर्टीज. आणि त्यामुळे हवा, पाणी, जमीन यांच्या भौतिक, रासायनिक, जैवभौतिक अशा गुणधर्मांमध्ये तिचे इफेक्ट होतात. अँड दीज ऑल फॅक्टर्स फॉर पोल्युशन इज man-made or natural again, and the reasons are again same. In last standard we learn about three main type of pollution: air pollution, water pollution and soil pollution. We learn what are their components, what are their sources, what are their effects and how to control the pollutions. मागच्या इयत्तेमध्ये आपण हवेचं प्रदूषण, पाणी प्रदूषण म्हणजे पाण्याचे प्रदूषण, जमिनीचे प्रदूषण हे प्रदूषण अभ्यासलेत. त्यांचे घटक, त्यांचे स्रोत, त्यांच्याकडून होणारे इफेक्ट्स आणि ते नियंत्रण कसे आणायचे ते देखील आपण अभ्यासले. इन दिस चॅप्टर वी हॅव टू टेक अ पॉइंट ऑफ रेडिओएक्टिव्ह पोल्युशन, किरणोत्सारी प्रदूषण. What is radioactive pollution? Radioactive pollution is of two types, natural and man-made. In the radioactive pollution, these we have to learn in this chapter, किरणोत्सारी प्रदूषण. Radioactive pollution has two types, natural and man-made, artificial, which are from atomic energy plants. The natural pollutions are UV rays. UV rays means what? Ultraviolet rays. असं मराठीत नाव आहे जंबुलातील किरण. त्यापेक्षा अल्ट्राव्हायलेट रेज म्हणायला आणि लक्षात ठेवायलाही सोपं आहे, पण मराठी माहिती हवं म्हणून सांगतोय जंबुलातील किरण याला म्हणतात. अल्ट्राव्हायलेट रेज अँड IR रेज, त्याला आपण इन्फ्रारेड म्हणतो. इन्फ्रारेड rays. These are natural radioactive pollutions, and man-made pollutions are X-rays and the radioactive elements from that is atomic rays, and that are in book it is not given, but actually it is alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma rays. Alpha, beta and gamma rays. These are the man-made radioactive pollutions. Now, these are very harmful to us as compared to air, water and soil pollution, because their effect is last for many years. The main effects of radioactive pollutions are cancerous ulceration, they destroy tissues in our body, genetical disorder is there, and they can cause a hazard which stay long for many years or many generations.
किरणोत्सारी प्रदूषणामुळे कर्करोग आपल्याला होऊ शकतो, शरीरातील उती नष्ट होतात, जैविक जनुकीय बदल घडून येतात. या सर्व किरणोत्सारी प्रदूषणामुळे घडून येतं. नाउ in today's hour there is a need of conservation of environment, because if we not conserve environment, our future life is in danger. So our next point is need of conservation of environment. नीड म्हणजे गरज, पर्यावरण संवर्धनाची गरज. Why there is a need of conservation of environment? Because lots of people doesn't know the importance of environment or the laws which was made for the protection of environment, and therefore we have to implement these in students through their syllabus or through general activities, because if we implement this value in student at this age, they have the value of environment. Also they feel about environment and they try to protect the environment. In 1972, UNESCO made a program, UNESCO environment program. In that program, the need of conservation of environment is discussed. The laws are making, and all the nations, developing, underdeveloped, all the nations are convinced to protect the environment. All the nations are now agree to make the laws and fix a criteria about the use and factors of environment. 1972 मध्ये युनायटेड नेशन्स मध्ये अनेक देशांच्या बैठकीमध्ये हे ठरवण्यात आलं की पर्यावरण संवर्धनाची गरज आहे. त्यामध्ये अनेक नियम कायदे बनवले गेले आणि त्यानुसार ते प्रत्येक देशांना पाळणं बंधनकारक करण्यात आलं. In India, from 1985, there is a separate department for environment which look after the laws and the wellness of environment. भारतामध्ये देखील 1985 पासून एक नवीन स्वतंत्र विभाग पर्यावरणासाठी उघडण्यात आला आहे आणि तो विभाग पर्यावरणाचं संवर्धन, पर्यावरणाबद्दल असलेले कायदे आणि सर्व गोष्टींची देखरेख आणि त्याबद्दल निर्णय घेत असतो. Today's student or today's people of any country must know the value of environment, and the pure and healthy environment is very important to us, and therefore there is a need of conservation of environment. आज विद्यार्थी असेल किंवा नागरिक असेल तर प्रत्येकाला स्वच्छ आणि हेल्दी आरोग्यमय पर्यावरणाचं महत्व हे कळालं पाहिजे आणि त्यासाठी त्याने योग्य ती भूमिका घेतली पाहिजे. म्हणून पर्यावरण संवर्धनाची गरज आहे. In next lecture we will learn the next topic. Until then, goodbye.